So let's start. In my previous lecture, I told you about Aristotle's Poetics. Okay. Today I will deal with unity of the plot. ऋषाली, तुझं साऊंड ऑफ कर. फक्त बोलताना साऊंड ऑन करायचा. ओके. सो yesterday आपण काय पाहिलं? Aristotle's Poetics. Okay. And that's basic introduction, that how many chapters are there, how many sections are there, Aristotle's definition of tragedy, how does he define tragedy, what is important in tragedy, what is spectacle in tragedy, what are different elements or parts of a tragedy like plot, character, thoughts, diction, song, and spectacle. Okay. So plot, as I said, is the chronological arrangement of events or incidents in a tragedy. Characters that we know. Thoughts are thoughts are presented in actions by the characters in a tragedy or in a play. Then we also discussed diction and melody are the means of imitation employed, and spectacle means what? Presentation or display. Okay, and that is the mode of imitation. As I said, see, this will be asked in your exam. Okay, according to Aristotle, dot is the soul of tragedy. ट्रेजेडीचा सोल किंवा ट्रेजेडीचा कोर मुख्य भाग काय आहे? तर काय लिहिणार उत्तर? येस, प्लॉट. येस. अँड रिमेंबर दिस वन ऑल्सो, की कोणत्या चॅप्टर मध्ये अरिस्टॉटलनं काय मांडलेलं आहे ते. ओके, दॅट विच चॅप्टर डील्स विथ विच सब्जेक्ट. Then, as I always and I also said that according to Aristotle, there should be a beginning, middle and end. Okay. ट्रॅजेडी मध्ये किंवा प्ले मध्ये प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल आणि एंड असणं गरजेचं आहे. अँड सुरुवातीला एंड नसला पाहिजे. ओके, ट्रॅजेडी मध्ये. जसं की आता रिसेंट ट्रॅजेडीज म्हणजे मॉडर्न एज मधले जे ट्रॅजेडीज आहेत त्यामध्ये this is common that the end is revealed in the beginning and then it begins. But according to Aristotle's concept, the tragedy should have first beginning, then middle, and finally the end. Yes. Then I also said that there should be proper connection, okay, or interrelation between each part of the ट्रॅजेडी. ट्रॅजेडीतले प्रत्येक पार्ट्स जे आहेत ते एकमेकाला इंटररिलेटेड असणं गरजेचं आहे आणि ते सुद्धा सिक्वेन्स मध्ये असणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये एक क्रोनॉलॉजी असणं गरजेचं आहे, एक ऑर्डर असणं गरजेचं आहे. रिमेंबर दिस ऑल्सो. देन युनिटी ऑफ द प्लॉट. येस, this is the point that I'm going to tell you about today. Okay, so Aristotle talks about unity of the plot in the 8th chapter of which book? Which book has been written by Aristotle? Poetics. Okay, and Poetics मध्ये किती चॅप्टर्स आहेत? नो, 26. 26 चॅप्टर. हा, 26 चॅप्टर्स आर देअर आणि त्यातल्या 8व्या चॅप्टर मध्ये तो युनिटी ऑफ द प्लॉटची कन्सेप्ट प्रेझेंट करत आहे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू अरिस्टॉटल, प्लॉट जो आहे तो काय आहे तर सोल आहे, म्हणजे कोर पार्ट आहे ट्रेजेडीचा. आणि त्यामध्ये आपण काय बघतो की प्लॉट म्हणजेच काय तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स, इव्हेंट्स किंवा इन्सिडेंट्स काय केले जातात, प्रेझेंट केले जातात इन क्रोनॉलॉजिकल मॅनर किंवा ऑर्डर मध्ये प्रॉपर. ओके, आणि हे जी अरेंजमेंट आहे ती अरिस्टॉटलच्या मते व्हेरी इम्पॉर्टंट किंवा इसेन्शियल आहे. तर प्लॉट मध्ये काय असलं पाहिजे? अकॉर्डिंग टू अरिस्टॉटल, देअर शुड बी ओनली those incidents that are situations, incidents किंवा events that are important for the tragedy. Not all the incidents or situations should be included in tragedy. And if, because according to Aristotle, the plot must be an organic one. Organic म्हणजे कसा? Organic means interrelated or complete. Okay, which is made up of different parts. ओके, वेगवेगळ्या पार्ट्स एकत्र करून काय केलेला आहे तर प्लॉट जो आहे तो डेव्हलप केला जातो किंवा क्रिएट केला जातो. अँड दिस इज व्हॉट Aristotle emphasizes
in the unity of the plot. So according to Aristotle, the plot is the soul of tragedy, and it is essential for tragedy. So the next topic or the next concept that he focuses on in Poetics is that the ideal tragic plot. So according to Aristotle, the plot in a tragedy is very important for the development of tragedy. So, according to Aristotle, the plot should contribute to present the complete meaning of the tragedy. That is, it should have a proper beginning, a middle, and an end. And in the beginning, all the necessary details should be conveyed so that readers can understand something about the characters that are in the tragedy. So, according to Aristotle, the beginning must be self-explanatory, which means that the reader should know about the characters using that play or tragedy. Okay. So, hello, hello. येतोय का? ओके. सो अकॉर्डिंग टू अरिस्टॉटल, ट्रॅजेडीची सुरुवात जी आहे ती कशी असली पाहिजे बिगिनिंगमध्ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, म्हणजे त्यामध्ये सुरुवातीला जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ट्रॅजेडीबद्दल किंवा कॅरेक्टर्सबद्दल ती काय केली पाहिजे, मेन्शन केलेली असली पाहिजे. सो दॅट रीडर्स विल नॉट गेट कन्फ्युज्ड अबाउट द रोल्स ऑफ द कॅरेक्टर. ओके, ऑर देअर बॅकग्राऊंड इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन देअर. And all the incidents and events in the tragedy should be logically interconnected. Okay, and after their chronological sequence, the plot of tragedy should move toward the end that is also called catastrophe म्हणजे काय तर end ट्रेजेडीचा. So this artistic wholeness means that एव्हरी इन्सिडेंट शुड बी इंटरलिंक्ड. प्रत्येक इन्सिडेंट जो आहे ट्रॅजेडीला तो एकमेकाशी इंटररिलेटेड किंवा इंटरलिंक्ड असणं गरजेचं आहे. ओके, त्याचबरोबर Aristotle also discusses the question of magnitude. Okay, magnitude means what? The proper length of a tragic play. जी लेंथ आहे ट्रॅजेडी कशी असली पाहिजे, प्रॉपर असली पाहिजे. इट शुड नॉट बी like an epic which is very lengthy or very comprehensive in nature. Okay, so the tragedy should be very it should not be lengthy. Okay, it should be limited one as far as the events or situations in a tragedy are concerned. Okay, so there should be orderly arrangement of the parts. Okay, there should be each and every part of tragedy should contribute to the overall effect of the tragedy. That is, every incident should be developed, and then the following incident should be linked to the previous one. That has taken place in the beginning of the play. On the other hand, the plot of the tragedy should not be so long. Okay, the plot of the tragedy should be very short so that the readers can understand at the end of the tragedy what was given in the beginning of the play, and there should be proper relation between the whole and its part, that no part of tragedy should be different from the other parts, so that each and every part of tragedy should be interrelated or interlinked. Okay, so here falls from happiness into misfortune. So here I said yesterday that hero should not fall from happiness into misfortune. Okay, in the sequence of events. Okay, it should happen in the beginning. Sorry, it should happen at the end, and then his misfortune should be there. So organic wholeness or organic unity is important as far as the plot of tragedy is concerned. Okay, so the nature of poetic truth. I think I told you about this, the types of plots. Okay, so there are different types of plots. Okay, so there are two types of plot. There are four types of plots actually. Uh, in the 10th chapter of Poetics, Aristotle has presented various types of plots. Okay, and they are simple and complex. Okay,
in the 10th chapter, Aristotle discusses the types of plots. In a simple plot, the action moves forward. Okay, action moves forward continuously and uniformly without any change of direction towards the catastrophe. Means one action, uh, after one action, the next action takes place and it goes on till the end, okay, or towards the catastrophe. But in a complex plot, there is a sudden change of direction where the hero's fortune rises up to a certain point, which is the climax, and then falls downwards rapidly. Okay, so in a complex plot, the character's development goes on, and suddenly he comes to know something, or he faces some misfortunes, okay, in the middle, and then suddenly he goes, then suddenly his development, then suddenly he starts going towards the end or towards the catastrophe. Okay, various terms have been given by Aristotle in this book, that is the fundament in the fundamental elements of the plot, and they are peripetia, anagnorisis, and suffering. Okay, so what are these terms and what these terms mean? They are their meaning is very important as far as this book is concerned. So, according to Aristotle, in a complex plot, there is a turning point. Okay, there is a turning point which we call change of fortune. सडनली हिरोच्या आयुष्यात म्हणजे काही बदल बदल घडतात. ओके, त्याचं नशीब किंवा काय असेल ते, तो हा जो चेंज आहे त्याच्या फॉर्च्यून मध्ये किंवा त्याच्या फेट मध्ये, त्याला एरिस्टॉटल काय म्हणतो, पेरिपेटिया. ओके, सो पेरिपेटिया इज अ सडन रिव्हर्सल ऑफ फॉर्च्यून. हिरोच्या आयुष्यामध्ये जो सडन बदल घडतो त्याच्या फेट मध्ये किंवा त्याच्या लाईफ मध्ये, आणि त्यामुळे काय होतं की त्याचा कॅटास्ट्रोफ जो आहे किंवा त्याचा एंड जो आहे तो तिथे त्यानंतर येणार आहे. सो हे जे पेरिपेटिया जी कन्सेप्ट आहे ती काय सांगते, त्यात सडन रिव्हर्सल ऑफ फॉर्च्यून. आणि हे जे सडन रिव्हर्सल आहे त्याच्या फॉर्च्यून मध्ये येणार किंवा त्याच्या फेट मध्ये येणार, त्याचा कसे संबंध आहे तर anagnorisis. Anagnorisis means what? डिस्कवरी और डिनोमेंट और क्लायमॅक्स ऑफ द प्लॉट, जो एंड आहे किंवा सडन म्हणजे हिरो जो आहे तो काय रेकग्नाइज करतो की डिस्कवर करतो की काय ऍक्च्युली व्हॉट काइंड ऑफ मिस्टेक्स ही हॅज कमिटेड, आणि त्या ज्या मिस्टेक्स आहे त्याची जे रेकग्निशन आहे किंवा त्याचं आयुष्य किंवा त्याच्या लाईफ बद्दल एखादा महत्वाचा पॉइंट असेल किंवा महत्वाची इव्हेंट असेल किंवा महत्वाचं एखादं मिथ असेल किंवा एखादी महत्वाची गोष्ट असेल, ती त्याला काय होते इथं रेकग्नाइज होते की ती किंवा तो डिस्कवर करतो, त्यालाच इथं काय म्हटलं जातं तर अनाग्नोसिस किंवा क्लायमॅक्स ऑफ द प्लॉट असं म्हटलं जातं. सो पेरिपेटिया अँड अनाग्नोसिस आर इंटर रिलेटेड. ओके, where the reversal of the character's intention, which is a situation in which the consequence of the hero's action is opposite of what he has intended. म्हणजेच काय, सपोज म्हणजे हिरो काहीतरी एक्सपेक्ट करत असतो आणि एक्झॅक्टली त्याच्या अपोजिट काहीतरी घडतं, त्यालाच काय म्हटलं जातं, पेरिपेटिया असं म्हटलं जातं. सो डिस्कवरी अँड रिव्हर्सल आर द regarded the most essential elements for a tragedy. Okay, so these both are very important in tragedy. The third important element is that suffering. Suffering म्हणजे काय तर ट्रॅजेडी मध्ये there are various incidents are presented in tragedy, which are like murder, torture, and wounding, that would portray the miseries that hero has to go through. So these all incidents of murder and torture, they give misery to the hero or heroine of the tragedy, and that is why they have to suffer. So this is also the important element of tragedy. Okay, now Aristotle has also given some important suggestions about the stage divisions of a tragedy. Okay, that is, the first part of the tragedy is prologue. Okay, prologue
where the chorus is there. Chorus means a group of people who sing a certain kind of song or a certain dialogues. Okay, it is followed by a parode. Parode means the entrance song of the chorus. Then the third part is that episode. Episode means what? Like episode is like a part in an act or in a episode is like an act in a play or in drama. Okay. Then we have specimen. Specimen म्हणजे काय तर कोरिक ओढ. ओके. कोणाला तरी उद्देशून बोललं गेलेलं एखादं वाक्य किंवा एखादं सॉन्ग किंवा एखाद्या ग्रुप ऑफ पीपलनं बोललं गेलेलं सॉन्ग असेल किंवा डायलॉग्स असतील. देन कमोस. कमोस मीन्स व्हॉट? द मोर्निंग ऑफ द कोरस अँड द ॲक्टर्स टुगेदर. कॉमर्समध्ये काय होतं, जे कोरस आहे किंवा जे ग्रुप ऑफ पीपल आहे ते अलॉंग विथ द ॲक्टर्स काय करतात? मोर्निंग म्हणजेच काय करणं? शोक प्रकट करत असतात. ओके. And finally, the sixth part of or the sixth suggestion given by Aristotle regarding stage divisions is that the entire part of tragedy should the entire part should be presented in the form of final song in the exode. Okay. How many students have joined the lecture? Only Rushali is there. Okay. Rushali, mute yourself. Okay. So when you want to talk, you can unmute yourself. So there are four kinds of tragedies given by Aristotle. Okay. And these four elements of tragedy are okay. According to Aristotle, there are four kinds of tragedy. Okay. That is the complex tragedy in which there is a reversal and that is peripetia and recognition or discovery, that is anagnosis takes place. Then in the second part or in the second kind of tragedy, that is tragedy of suffering, there are various incidents of murder or torture are presented or calamities are presented which force the hero or heroine of the tragedy to suffer. In the third kind of tragedy, that is tragedy of character, here we have to observe. Here we come to know about the speeches, okay, or the dialogues of the character, which are very important for the development of the character. And when we read those dialogues or speeches, we come to know about the character of that tragedy, his behavior, what kind of behavior that character has or his conduct. Okay. Now in the next the next kind is tragedy of spectacle. Okay. त्यामध्ये काय तर इफेक्ट जो आहे ट्रेजेडीचा ओव्हरऑल तो काय केलेला आहे, प्रोड्यूस केलेला आहे कॅरेक्टर्सने, तो प्रेझेंट केलेला आहे. आणि त्यामध्ये स्पेक्टॅकल मध्ये काय तर नॉट ओनली स्पीच ऑफ द कॅरेक्टर्स बट ओव्हरऑल डिझाईन ऑफ द ट्रेजेडी. त्यामध्ये कॅरेक्टर्सचे कॉस्ट्युम्स कसे आहेत. ओके. त्याचबरोबर मेकॅनिकल किंवा आर्टिफिशियल इफेक्ट्स असतील. ओके. किंवा त्यांचे जेस्चर्स असतील किंवा काही सुपरनॅचरल एलिमेंट्स त्यामध्ये काय वापरलेले आहेत का. सो ऑल दिस एलिमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रॅजेडी अँड दिस इज and all these elements come under the spectacle. Okay. Now what is thought? Thought in tragedy. So thought means Aristotle talks about thought in the 9th chapter of tragedy. Okay. And here thought means dialogues or speeches expressed by this character in that play or in that tragedy. Okay. So the diction or so here diction is very important because the characters in that tragedy express their thoughts through diction, or that is we call to which we call language. Okay. So the speeches of the characters could be noble and significant or trivial or base. Okay. And on the basis of their dialogues or speeches we come to know the type of character. Okay. What type of character that is. In the next, and I think this is one of the essential subjects of poetics that Aristotle discusses in chapter 15 of the Poetics. Okay. That is about the art of characterization. Okay. So he presents his concept of the ideal tragic hero in chapter 15 of Poetics. So the first essential characteristic is that the character must be good. Okay. The character must be good, even though there is a woman character, there is a character of woman, or there is a character of a slave. Even though they are considered inferior, they should be presented, there should be something good presented in them. So they should not be presented entirely wicked or entirely weak. Okay. Something good should be presented about those characters, because and these characters are better and dignified, and they must still preserve the likeness to the original. They should be presented as they are in real or actual life. Okay. Because entirely wicked characters are not appropriate for the
tragedy. Though even though there is a wicked character, something good in that character should be presented. The second essential characteristic is that the character must be appropriate. Okay, appropriate means what? If there is a character of king, the king should be presented like a king. Okay, he should have a kingdom. He should have a king, queen. He should have a prince. Okay, he should have servants. In the same way, a woman should be presented womanly, okay, and not manly, and a slave should be presented having the characteristics of a slave. Only then and then the characters will be suitable for tragedy. Okay, dignity or nobility cannot be given to a slave because he is a slave, and being a slave, he should be we can say inferior, okay, or he should be a very common person. He should not be very dignified or having noble abilities or nobility in society. Okay, so this is what Aristotle has said. The third important characteristics is that characters must have likeness, which means that character should resemble uh, the real life. Okay, the real life or true to life. They should also have virtues and weaknesses. They should also have joys and sorrows, loves and hatreds that common human people or common human beings have. Okay, so the character should be a mixture of good and evil, virtues and weaknesses like us. The fourth characteristic is that the characters must be consistent. Consistent means what? If there is a villain, then villain should be presented in that manner, okay, till the end. We cannot present villain as a good person in between, okay, or in the course of the tragedy. There should not be a sudden change in the behavior of a character, okay, otherwise there will be inconsistent, that will be inconsistent for the tragedy. Okay, so as we expect, or as we anticipate, the character should expect a man of his nature to act under the given circumstances, or that character should act as we may logically expect a man of his nature to act under the given circumstance. For example, when we expect that a good person should act in a very good manner, so that character should behave like that. Otherwise, if that character behave in a very rude way or in an arrogant way, then that type of character is not suitable for the tragedy. Okay, so according to Aristotle, the ideal tragic hero, how the character of ideal tragic hero should be presented in a tragedy. So according to Aristotle, the function of a tragedy is to arouse the emotions of pity and fear. This is very important. Okay, and the character or the hero of the tragedy should behave in such a way that he should be able to evoke the emotions of pity and fear in the mind of readers. Okay, he should not be entirely wicked or he should not be entirely weak. Okay, he should not be only virtuous. He should have certain vices also. Okay, so according to Aristotle, he must be an intermediate kind of person. Okay, okay, a man not preeminently virtuous and just, whose misfortune, however, is brought upon him not by vice or depravity, but by some error of judgment. Okay, so okay, that hero's misfortune should not be brought by fate. Okay, his error of judgment, that he failed to judge something, and that is why he has to suffer, and that is what Aristotle calls hamartia. Hamartia means what? Error of judgment. That hero has failed to judge something correctly, and that is why he has to face, or he has to suffer. Okay, so hamartia is a Greek word which means missing the mark. Okay, this will be asked in your exam. Okay, and hamartia means a tragic flaw, okay, or the shortcoming of the hero. So remember these two things, that the root meaning of hamartia is missing the mark, and it also means tragic flaw in the character. Okay, so anagnorisis, which is a sudden change from ignorance to knowledge. This is also essential to know that anagnorisis means what? That sudden change from ignorance to knowledge. That the hero comes to know something about himself. Okay, and then suddenly his life or suddenly his fate changes. Okay, now we will move towards the model 4. Okay, the literary terms. So the first literary term is symbolism. Okay, first literary term is symbolism. Okay, and in this term we will see what symbolism is. So symbolism is an artistic movement originated in France in the 19th. हॅलो, आता येतोय का? हॅलो, आता येतोय का? तुझा साउंड तुझा मायक्रोफोन ऑफ कर, मग येतोय का बघ.
माझा आवाज ओके ठीक आहे असू दे चालू ठेव मग ओके सो द फोर्थ मॉड्यूल जे आहे ते आपलं लिटररी टर्म्स आहे ओके तर त्यामधली पहिली लिटररी टर्म जी आहे ती आहे सिम्बॉलिझम ओके सिम्बॉलिझम ही काय आहे तर एक आर्टिस्टिक मुवमेंट आहे जी 19व्या शतकात काय झालेली आहे फ्रान्समध्ये उदयास आलेली आहे तर सिम्बॉलिझम म्हणजे काय तर एखादं मीनिंग असेल ते आयडियाज इमोशन्स किंवा स्टेट्स ऑफ माइंड्स ह्या ज्या काही हे जे काही ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत आयडियाज इमोशन्स अँड स्टेट ऑफ माइंड हे कशाच्या थ्रू प्रेझेंट करणं तर सिम्बल्स बाय युझिंग सिम्बल्स त्याच्या थ्रू प्रेझेंट करणं आणि त्यामध्ये काय केलं जातं तर सिम्बल्सच्या थ्रू दोन प्रकारचे मिनिंग प्रेझेंट केले जातात द लिटरल अँड द सिम्बॉलिक लिटरल म्हणजे ओरिजिनल अँड सिम्बॉलिक म्हणजे जे हिडन असतं ते त्या सिम्बॉल मधून काय केलेलं असतं प्रेझेंट केलेलं असतं आणि एका सिम्बॉल मधून वेगवेगळे काय केलं जातं मिनिंग प्रेझेंट केलं जाऊ शकतं बिकॉज सिम्बल्स आर एंडलेसली सजेस्टिव्ह सिम्बल्स मे सजेस्ट सो मेनी थिंग्स ऍट द सेम टाइम ओके तर सिम्बॉलिझम म्हणजे काय तर रिप्रेझेंटेशन ऑफ आयडियाज बाय द यूज ऑफ सिम्बॉल्स ओके आयडिया असेल किंवा एखादी कॉन्सेप्ट असेल ती सिम्बलच्या मदतीने काय केली जाते प्रेझेंट केली जाते ओके सो सिम्बल मीन्स अ साइन ऑफ रेकग्निशन सिम्बल म्हणजे काय तर साइन ऑफ रेकग्निशन okay through which meaning is presented for example when we give the symbol of a rose okay so we come to know that rose हा कशाचा सिम्बॉल आहे तर लव okay so rose is a symbol of love in the same way a caged bird म्हणजे काय सपोज एखादा पक्षी आहे आणि त्याला पिंजऱ्यात ठेवलेला आहे तर तो काय प्रेझेंट करतो तो कशाचा सिम्बॉल आहे दॅट दॅट केज्ड बर्ड इज द सिम्बॉल ऑफ लॉंगिंग फॉर फ्रीडम त्याला काय हवं आहे तर त्याला फ्रीडम हवा आहे ओके सो ते त्या ठिकाणी महत्वाचं आहे इथं बरेच सिम्बल्स दिलेले आहेत गोल्डिंगचे लॉर्ड ऑफ द फ्लायज मधील असेल किंवा स्वस्तिका असेल किंवा क्रॉस असेल ओके सो symbol is an object, character, or action that suggests meanings, okay, and emotions beyond the typical nature of fiction or function. Okay, so this movement, symbolism, originated in the late 19th century in France. ही जी मुवमेंट आहे सिम्बॉलिझम ही 19व्या शतकात फ्रान्समध्ये काय झालेली आहे ओरिजिनेट झालेली आहे ओके सो पहिला इन्स्टन्स आपल्याला कधी पाहायला भेटतो वेन जीन मॉरिस पब्लिश्ड द सिम्बॉलिस्ट मॅनिफेस्टो इन ले फिगरो इन 1886 ओके आणि त्यामध्ये काय केलेलं आहे जीन मॉरिसनं काही सिम्बॉलिस्ट रायटर्स काय केलेले आहेत प्रेझेंट केलेले आहेत फॉर एक्झाम्पल चार्ल्स बॉदलेयर स्टीफन मॅलरन अँड पॉल वर्लेन ओके दीज आर द लिडिंग पोएट्स ऑफ द symbolist movement okay now what they present these symbolist writer try to present various elements of the internal life of the individual ओके त्या कॅरेक्टरची इंटरनल लाईफ जी आहे ती काय केलेली आहे या सिम्बॉलिस्ट रायटर्सनी प्रेझेंट केलेली आहे ओके सो चार्ल्स बॉदलेयर जो आहे त्याचं जे पोएटिक कलेक्शन जे आहे फ्लॉवर्स ऑफ एविल ओके त्यामधून काय केलेलं आहे त्याने सिम्बॉलिक पोएट्री जी आहे ती प्रेझेंट केलेली आहे इन द सेम वे तुम्हाला एक्झामला हे सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं की चार्ल्स बॉदलेयर कोणत्या मुवमेंटशी संबंधित आहे तर तिथं सिम्बॉलिझम हे उत्तर प्रॉपर असणार आहे त्याचबरोबर पॉल व्हर्लेन हा जो रायटर आहे ह्यानं सुद्धा काय केलेले आहे तर सॉंग्स विदाउट वर्ड्स हे काय केलेलं आहे वर्क लिहिलेलं आहे आणि त्यामधून काय केलेलं आहे सिम्बॉलिझम प्रेझेंट केलेला आहे त्यानंतर वी हॅव स्टीफन मॅलेरम ओके सो स्टीफन मॅलेरमनं काय प्रेझेंट केलेलं आहे सिम्बॉलिझम प्रेझेंट केलेलं आहे कशातनं आफ्टरनून ॲट अ फॉन हे जे त्याचं वर्क आहे त्यामध्ये त्यानं ते प्रेझेंट केलेलं आहे सो सिम्बॉलिझम जे आहे ती रिॲक्शन आहे कशा विरुद्ध तर जे अर्बनायझेशन झाले विक्टोरियन एज मध्ये ओके 19व्या शतकात त्याच्या विरुद्ध काय केलेलं आहे सिम्बॉलिझम ही मुवमेंट काय केलेली आहे उदयास आलेली आहे आणि ती रिॲक्शन आहे अर्बनायझेशन किंवा मटेरियलिझम जे आहे मटेरियलिस्टिक ऍटिट्यूड जो आहे विक्टोरियन पीपलचा त्याबद्दल काय केलेलं आहे रिॲक्शन प्रेझेंट केलेली आहे ओके सो सिम्बॉलिझमच्या काही मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्यामध्ये सिम्बॉलिझम जी काय आहे तर रिॲक्शन आहे कशा विरुद्ध इट इज अ रिॲक्शन अगेन्स्ट रिअलिझम अँड
नॅचरलिझम. ओके. आणि सिम्बॉलिझम काय प्रेझेंट करते तर इंडिव्हिज्युअल इमोशनल एक्सपिरियन्स जो आहे तो प्रेझेंट करते कशाच्या थ्रू? थ्रू सिम्बल्स. ओके. डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन देत नाहीये. सिम्बॉलिझम मध्ये डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन प्रेझेंट केलं जात नाही तर त्याचे जे इमोशन्स आहेत, त्याचे जे एक्सपिरियन्स आहे तो सिम्बल्सच्या मदतीने काय केला जातो? प्रेझेंट केला जातो. आणि सिम्बॉलिस्ट पोएम्स जे आहेत त्यातून सिम्बॉलिस्ट पोएम जे आहेत दे अटेम्प्ट टू इव्होक रादर दॅन प्रायमरली to describe. Okay, when we read symbolist poetry we various kind of feelings are evoked. Okay, they are not described. So symbolism was against plain meanings and matter of fact description. So as I said that in symbolism we don't find description. We rather, because the symbolist writers have emphasized on the evocation of feelings. Okay, so they signify the state of poet's soul. Okay, and it is a reaction against urbanization and materialism of the Victorian age. Okay, so they express absolute truths of the universe. Okay, so in short, symbolism was a 19th century movement in literature and art that sought to express individual emotional experience and mystical or abstract ideas through the subtle and suggestive use of symbols. Okay, symbolism कधी कधी उदयास आलं सिम्बॉलिझम हे मुवमेंट? हा, आणि कुठे? फ्रान्समध्ये. फ्रान्समध्ये. ओके. आणि त्याचे काही रायटर्स आहेत आणि हे वाक्य लक्षात ठेवायचं, की ते काय प्रेझेंट करतात? सिम्बल्सच्या मदतीनं सिम्बल्सच्या मदतीनं मीनिंग जे आहे किंवा थॉट्स जे आहेत ते प्रेझेंट करतात आणि स्पेशली कोणते? इंटरनल इंडिव्हिज्युअलच्या मनातील ओके इंटरनल किंवा इमोशनल थॉट्स जे आहेत ते काय केलेले आहेत? प्रेझेंट केलेले आहेत. नेक्स्ट इज रिअलिझम. ओके. आता रिअलिझम या शब्दावरून आपल्याला काय कळतंय? काय असेल रिअलिझममध्ये? That the writers of realism presents or portray life accurately without romantic idealization. म्हणजे लाईफ जे आहे किंवा जे त्यांनी आजूबाजूला युनिव्हर्समध्ये जे घडत आहे ते ॲज इट इज प्रेझेंट केलेलं आहे. ओके. एक्झॅक्ट प्रेझेंटेशन ऑफ ह्युमन लाईफ. ओके. सो कशाचं रिप्रेझेंटेशन? पीपल असतील किंवा आजूबाजूला जे थिंग्स असतील, इव्हेंट्स असतील त्या ॲज इट इज काय केलेल्या आहेत? प्रेझेंट केलेल्या आहेत. त्यामध्ये आपल्याला 2 रायटर्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, बाल्झॅक अँड फ्लॉबर्ट. ओके. त्याचबरोबर जॉर्ज इलियट असेल किंवा विल्यम डीन हॉवेल्स असतील, हे रायटर्स सुद्धा महत्त्वाचे आहेत. बाल्झॅक आणि फ्लॉबर्ट जे आहेत ते फ्रेंच रायटर्स आहेत. जॉर्ज इलियट जो आहे जॉर्ज इलियट इंग्लंडचे रायटर आहे आणि विल्यम डीन हॉवेल जो आहे तो युनायटेड स्टेट्स म्हणजे अमेरिकन रायटर आहे. तुम्हाला असा सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो दॅट बाल्झॅक अँड फ्लॉबर्ट आर बिलॉंग टू डॉट डॉट कंट्री. तर तिथे तुम्हाला फ्रान्स लिहायचं आहे. ओके. आणि जॉर्ज एलियट इंग्लंड आणि विल्यम डीन हॉवेल्स युनायटेड स्टेट्स. येस. So these novelists presented life and the social world in their words रिअलिस्टिक प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. त्यांनी कोणत्याही प्रकारे रोमॅन्टिक रिप्रेझेंटेशन आयुष्याचं केलेलं नाही. जे रिॲलिटी आहे ती काय केलेली आहे? सोसायटीमधील प्रेझेंट केलेली आहे. आणि ती ही कशी? ऑब्जेक्टिव्ह रिॲलिटी केलेली आहे, की जी कॉमन आहे आणि जी एव्हरीवन जे आहे तो काय करू शकतो? एक्सपिरियन्स करू शकतो. ती रिॲलिटी त्यांनी काय केलेली आहे? प्रेझेंट केलेली आहे. सो दे हॅव प्रेझेंटेड लाईफ ॲज इट रिअली इज. जशी आहे तशी काय केलेली आहे? लाईफ प्रेझेंट केलेली आहे विदाऊट प्रेझेंटिंग एनी काइंड ऑफ पिक्चरेस्क्यू, फंटॅस्टिक, ॲडव्हेंचरस ऑर हिरोइक. कोणत्याही प्रकारचं रोमॅन्टिक किंवा फंटॅस्टिक किंवा ॲडव्हेंचरस असं काही प्रेझेंट केलेलं नाहीये. जी रिॲलिटी आहे ती प्रेझेंट केलेली आहे. सो वी कॅन से द फेथफुल रिप्रेझेंटेशन ऑफ रिॲलिटी हॅज बीन प्रेझेंटेड बाय द रिअलिस्टिक रायटर्स. आता त्यामध्ये बाल्झॅक असेल, फ्लॉबर्ट असेल, चार्ल्स डिकन्स असेल, जॉर्ज इलियट असेल, डॅनियल डेफो, रिचर्डसन, हेनरी फिल्डिंग, आर्नोल्ड बेनेट, हे जे काही रायटर्स आहेत हे रिअलिझम किंवा रिअलिझम मुव्हमेंटशी संबंधित आहे. इथं काही वर्क्सची नावं पण दिलेली आहेत. So Balzac emerged as the supreme observer and reporter of contemporary French society. ओके. बाल्झॅकला रिअलिस्टिक मुवमेंटचा फादर असं म्हटलं जातं. सो रिमेंबर दिस दॅट बाल्झॅक इज द फादर ऑफ रिअलिस्टिक मुवमेंट इन आर्ट अँड लिटरेचर अँड ही प्रेझेंटेड कंटेम्पररी फ्रेंच सोसायटी इन हिज वर्क.
ओके. सो देन वी हॅव सॅम्युअल रिचर्डसन्स पामेला. सॅम्युअल रिचर्डसनची जी नॉव्हेल आहे पामेला, त्यामध्ये त्यानं रिअलिस्टिक प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. कशाचं? तर कंटेम्पररी व्हिक्टोरियन ट्रुथ असेल किंवा मोरॅलिटी असेल किंवा व्हाईस असेल, ह्याबद्दल काय केलेलं आहे त्यानं रिअलिस्टिक प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. त्यामध्ये पामेला हे जे कॅरेक्टर आहे, ते एका अरिस्टोक्रॅटिक म्हणजे श्रीमंत माणसाच्या घरात काय करत असतं, एक सर्व्हंट म्हणून काम करत असतं. आणि तो जो अरिस्टोक्रॅटिक कॅरेक्टर आहे मिस्टर बी, तो तिला सेड्यूस करण्याचा प्रयत्न करतो. पण ती अ, ती सेड्यूस होत नाही बिकॉज शी इज व्हेरी इनोसंट अँड शी नोज हाऊ टू बिहेव. ओके. अँड इन द सेम वे हेनरी फिल्डिंग, जोसेफ अँड्र्यूज जे आहे, त्यामध्ये बरोबर पामेलाच्या विरुद्ध इव्हेंट्स काय केलेले आहेत किंवा प्लॉट जो आहे तो प्रेझेंट केलेला आहे. त्यामध्ये जोसेफ अँड्रूज हा व्हेरी नेव आणि इनोसंट कॅरेक्टर प्रेझेंट केलेला आहे. व्हेरी मोरल कॅरेक्टर प्रेझेंट केलेला आहे. अँड दॅट मोरल कॅरेक्टर इज seduced by Lady Booby. Okay, and in whose house Joseph Andrews is a servant. Okay. त्याचबरोबर द ॲडव्हेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन जे आहे ते मार्क ट्वेनचं आहे. त्यालाच आपण सॅम्युअल क्लेमेन्स त्याचं नाव आहे. त्याचबरोबर चार्ल्स डिकन्स नॉव्हेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन, त्यामध्ये सुद्धा रिॲलिटी प्रेझेंट केलेली आहे. त्यानंतर वी हॅव जॉर्ज इलियट्स. जॉर्ज इलियट्सची काही महत्त्वाची नॉव्हेल्स आहेत. त्यामध्ये ॲडम बीड असेल, द मिल ऑन द फॉलॉस, सिलास मॅरिनर अँड द मिडल मार्च. ओके. ह्यामध्ये सुद्धा काय केलेले आहे, रिॲलिटी प्रेझेंट केलेली आहे. ओके. सो इथं काही कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेल्या आहेत रिअलिझमच्या. रिअलिझम कशाशी संबंधित आहे, तर ऑब्जेक्टिव्ह रिप्रेझेंटेशन ऑफ लाईफ. ओके. जे ऑथेंटिक आहे ते काय केलेलं आहे त्यांनी प्रेझेंट केलेलं आहे. आणि स्पेशली मिडल क्लास जो आहे तो त्यामध्ये काय केलेला आहे, प्रेझेंट केलेला आहे. आणि त्यांनी कशाला महत्त्व दिलेलं आहे, दे हॅव गिव्हन इम्पॉर्टन्स टू कॅरेक्टर अँड नॉट ॲक्शन अँड प्लॉट. ओके. आणि मोरॅलिटीवर सुद्धा काय केलेलं आहे त्यांनी एम्फासिस दिलेला आहे किंवा मोरॅलिटी ही प्रेझेंट केलेली आहे. ओके. सो द नेक्स्ट लिटररी टर्म इज पॅराडॉक्स. पॅराडॉक्स म्हणजे काय, तर असं स्टेटमेंट ज्यामध्ये की आपल्याला ते सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी असतं, म्हणजे विसंगत असतं, पण त्यातून सुद्धा एक प्रकारचा गुड सेन्स किंवा मीनिंग जे आहे ते प्रेझेंट केलेलं असतं. ओके. सो एम.एच. अब्राहम्स डिफाईन केले की पॅराडॉक्स जे आहे ती स्टेटमेंट आहे विच सीम्स ऑन इट्स फेस टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर ॲब्सर्ड येट टर्न्स आउट टू मेक गुड सेन्स. आणि इथे तिने काही एक्झाम्पल पण साईट केलेले आहे, लाईक जॉन डन्स सोनेट डेथ बी नॉट फ्राउड. ओके. त्यामध्ये तो काय म्हणतो, दॅट वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली अँड डेथ शॅल बी नो मोर, डेथ दाव शाल्ट डाय. ओके. सो स्लीप आणि डेथ हे काय आहे, इथं पॅराडॉक्स केलेलं आहे की जसं स्लीप आहे, ओके, ज्यामध्ये काय करत जातो एव्हरी डेथ, स्लीप ही कशी आहे तर शॉर्ट आहे. ओके. आफ्टर दॅट वी एक, बट डेथ जी आहे ती कशी आहे, इटर्नल इटर्नल थिंग आहे. म्हणजे काय आहे, आफ्टर डेथ नो वन वेक, सो डेथ विल ऑल्सो, सो ही सेज डेथ शॅल बी नो मोर बट इटर्नल स्लीप. ओके. सो क्लिंथ ब्रुक्स इथे एक महत्वाचं वर्क आहे ते इथे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला, दॅट क्लिंथ ब्रुक्स सेज दॅट द लँग्वेज ऑफ पोएट्री इज द लँग्वेज ऑफ पॅराडॉक्स. ओके. इन हिज बुक द वेल रॉट अर्न, published in 1947. And according to Clint Brooks, the language appropriate and inevitable to poetry is paradox. Okay. पॅराडॉक्स ही जी लँग्वेज आहे तीच काय आहे पोएट्रीसाठी अप्रोप्रिएट किंवा युजफुल आहे. सो अकॉर्डिंग टू क्लिंथ ब्रुक्स, वर्ड्स आर म्युटेबल, म्हणजे काय चेंजेबल आहेत किंवा डायनामिक आहेत. आणि त्यामुळे काय होतं की वर्ड्सनुसार काय होतं, मिनिंग जे आहे ते चेंज होतं. आणि यासाठी काय केलेलं आहे तर पॅराडॉक्स जे आहे हे त्यासाठी महत्वाचं आहे. ओके. त्यामध्ये इथं काय नाही, इथं तिने काही एक्झाम्पल, त्यानं काही एक्झाम्पलही दिलेले आहेत. कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज, त्यामध्ये डिटेल्स अँड सिच्युएशनमध्ये पॅराडॉक्स कसा निर्माण झालेला आहे ते सांगितलेलं आहे. त्याचबरोबर इन जॉन डन्स पोएम द कॅननायझेशन, त्यामध्ये जॉन डननं फिजिकल लव्ह जे आहे ते ॲज अ सेंटली लव्ह प्रेझेंट केलेलं आहे. म्हणजे इथं पॅराडॉक्स केलेला आहे की स्पीकर्स फिजिकल लव्ह जे आहे ते सेंटली प्रेझेंट केलेलं आहे. म्हणजे जिथं पॅरडी केलेली आहे कशाची, लव्ह आणि रिलिजन. Love and religion have been parodied by John Donne in this poem, The Canonization. Okay, so here we shall stop. Okay, I have given some important topics. Okay, some important notes
or some important things to you, so which you have to remember, okay, while answering the questions in your exam. Okay, so उद्या नाही, उद्या पेपर आहे ना तुमचा. सो उद्या स्टडी करा, आजच स्टडी करा. फक्त ती ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आणि ही फाईल तेवढी नीट वाचा. ओके ओके चालते. ओके चालते, सेंड करतो. ओके चालते, थँक्यू. ओके वेलकम.